හරි. අපි ඉතින් මේ lecture එකේදී පටන් කතා කරනවා computer basics ගැන. We can discuss about computer hardware basics actually. So there will be an introduction to all the hardware devices, and again we will discuss how some devices work. කොහොමද මේ සමහර ඒවා වැඩ කරන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. So this note is available in the LMS. Okay. So last day we discussed how a computer works. Actually, what are the main components of a computer? One of the computer දෙන main components එක අපි ඊයේ කතා කරා introduction එකේදී. ඒතර අපි එතනින් අද පටන් ගමු. හරි. ඒතර මේ තමයි සාමාන්‍ය computer එක අපි block diagram එක කියලා කියන්නේ. This is block diagram of computer. So in this block diagram, we're going to know what are the available components or hardware components of a computer. So mainly there are 5 main components in the computer. So these are the 5 main components, 5 main hardware components. මේ තමයි ප්‍රධානම hardware components පහ. එක input devices, then output devices. After that, the processor. If I type in the order, I mean with the priority. So this is the main device of the computer. That's the brain, right? So this is first. That is CPU, central processing unit. After that, input devices. So it needs input to process. These devices provide all the inputs. So the CPU process කරන්න නම් යාර වැඩ කරන්න නම් inputs ඕන වෙනවා. ඒකට inputs දාලා දෙන්නේ මේ input unit එකෙන්. Right. After that, memory. So we call that primary storage. Third one, primary storage, because the computer need a memory to process, to keep data and instructions, right? So that is what we call primary memory or primary storage. So මෙයාට වැඩ කරගෙන යන්න නම් memory එකක් ඕන වෙනවා. ඒ memory එකට කියනවා මේ primary storage එක කියලා. ඊට පස්සේ output devices. To interact with the user must see what are the outputs. After processing, the information must be displayed. මෙයා process කරාට පස්සේ මේ information user පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පෙන්වන්න පාවිච්චි කරනවා output devices. After that, storage. This information has to be stored. Therefore, storage devices will be used for that, and that storage device will be called as secondary memory or secondary storage, secondary memory. එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රධානම components පහ තමයි. First one is CPU, central processing unit. Second one, input devices. Second, primary memory and the main memory. Then secondary memory, sorry, output devices. After that, secondary memory. So මේ තමයි computer එකේ තියෙන ප්‍රධානම components පහ. අපි දැන් hardware lesson එකකදී කතා කරන්න යන්නේ ඔය ප්‍රධාන components පහ ගැන. So we can discuss about these 5 main components of hardware in a computer system, right? Then if you briefly discuss about these components, in the central processing unit, there are 3 main components inside the CPU. So CPU is the brain of the computer. මෙයා තමයි brain එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. මෙයා තමයි ප්‍රධානම device එක processing වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මෙයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි it performs different type of mathematical operations and logical operations. It can perform different type of operations such as arithmetical and logic operations.
right? තාර්කික සහ ගණිතමය කටයුතු තමයි මෙයා කරන්නේ. Again, control unit. So control unit controls all the activities of the operations which are performed inside the computer system. It controls all the activities inside the computer system. ඒකට කම්පියුටර් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේවල් control කරන්නේ ඒවට අදාළ control signals යවන්නේ control unit එකෙන්. Again, it receives instructions from directly from the main memory of the computer. So this is how it works. Actually, the control unit read instructions from the memory and send them to the CPU. මේ control unit අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා තව ටිකක් මේක. මේ control unit එකෙන් තමයි memory එකේ තියෙන දේවල් read කරලා CPU එකට අරගෙන දෙන්නේ. Right? See, when the control unit receives an instruction set information, it converts the instruction set to control signals. Then these signals are sent to the central processing unit. So මෙයා RAM එකේ තියෙනවා read කරගන්න, it read instructions from the RAM and converts them in a readable format, and after that it's sent to the arithmetic and logic unit. So arithmetic logic unit is the one which make or perform all the so-called calculations, logical calculations and mathematical calculations, arithmetic and logic operations. මෙයා ගණන් හදලා ඊට පස්සේ තාර්කික අපි මොනවාද logical operations වලට මේ ටික add කරලා ඊට පස්සේ අපි දුන්න data සහ commands වලට දාලව information එක process කරලා අපිට දෙනවා. So ඒක තමයි arithmetic and logic unit එකෙන් කරන වැඩේ. After that, storage unit. So we have primary memory. Primary memory is the main memory. We call that RAM, random access memory. So it keeps all the instructions, all the data, and all the commands before sending to the CPU. අපි just මේ ටික කතා කරා CPU එකට යවන්න කලින් ඔක්කොම data ටික තියාගන්නේ memory එක ගාව. Then secondary memory. Normally secondary memory is the storage devices. So we can store data and programs on a long-term basis in the secondary memory. So ගොඩක් කාලයක් ස්ථිරව මතක තියාගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So hard disk එක and the optical disk CD, DVD, pen drives ඒ වගේ ඒවා භාවිත වෙනවා secondary memory එක විදියට. So this is important. The main difference between primary and secondary memory storage is the speed and the capacity. එතකොට primary memory එකයි secondary memory එක අතර තියෙන ලොකුම වෙනස්කම තමයි capacity එකයි speed එකයි. Capacity එක වැඩි secondary storage වල. කියන්නේ hard disk එක ගත්තොත් අපි hard disk එකනේ. hard disk එක තමයි secondary storage එකක් වෙන්නේ. primary storage එක තමයි RAM කියලා කියන්නේ primary memory එක. ඒතර capacity එක ගතින් ගත්තාම capacity අපි කියලා කියන්නේ මේකේ දත්ත තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය hard disk එකේ capacity එක ගොඩක් වැඩි. RAM එකට වඩා. RAM එකේ අඩුයි. ඊට පස්සේ speed එක ගතින් ගත්තාම RAM එකේ speed එක reading writing speed එක ගොඩක් වැඩි hard disk එකට වඩා. So this is the difference. This is secondary memory. So secondary memory high in capacity, low in speed. RAM is the primary memory. Primary memory is high in speed but low in capacity. hard disk එක ගත්තොත් එයා තමයි secondary memory storage කියලා අපි කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ capacity එක වැඩි නැත්නම් තියාගන්න පුළුවන් දත්තර ප්‍රමාණය ගොඩාක් වැඩි. හැබැයි speed එක අතින් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ speed එක අඩුයි. primary memory කියලා කියන්නේ RAM එක. ඒතකොට RAM එක ගත්තාම RAM එකේ speed එක ගොඩක් වැඩි. එයාගේ capacity එක තියාගන්න පුළුවන් දත්තර ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. After that, input devices. So it provides a set of instructions, information to the computer system.
with the help of the input devices. We can use input devices to send commands and data. So we can enter data from the outside world into the primary storage as the input through input devices. The inputs විදිහට අපිට out එළිය ලෝකේ තියෙන දත්ත අපි computer එකට දෙන්නේ ඒ දේවල්නේ. So we can send those data to the computer using input devices. මේ input device පාවිච්චි කරලා අපිට බාහිර ලෝකයේ තියෙන දත්ත computer එකට input කරන්න ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So there are some important features of input devices. Input devices receive or accept the data or instructions from the user. The user ගෙන් තමයි මෙයා instructions මේ input devices ගන්න. The devices convert the data or instruction into the machine readable format. අපි ඊයේ කතා කරා කොහොමද data represent වෙන්නේ computer එක ඇතුලේ කියලා. So this if I press the letter A, so letter A is a data from outside world, right? A අකුරේ හැඩය අපි දන්නවනේ. එතකොට A අකුර කියලා කියන්නේ මෙහෙම එකක් නේද? This is letter A. So this is a data from outside world. This computer doesn't know about this kind of a thing. A අකුරේ මෙහෙම හැඩයක් ගැන computer එක දන්නේ නැහැ. It just know only the machine readable language. What is machine readable language? So last day we learned that we can convert this letter into a binary signal, right? So this is a binary signal, right? Related to letter A. We know that 65 is the relevant number for letter A, right? In ASCII code. So what this input device do, this outside world information or data will be converted to the machine language and sent to the main memory. Main memory එකට යවනවා. That is what input devices do. මෙයාලා කරන්නේ එළිය ලෝකේ තියෙන දත්ත අරගෙන ඒවා machine readable language එකට convert කරලා to the machine readable language අපි යන්නේ ones and zeros වලින් පෙන්නන්නේ නේද? And it's a normally it's a this kind of a digital signal, right? මෙයාගේ digital signal එකක් තමයි ඔය කියලා කියන්නේ. හරි. Then input devices perform like the connection between the outside world and the computer system. So එයා තමයි connection එක වෙන්නේ data ගන්න input devices වලින්. So keyboard and mouse are the common examples. Main input device is the keyboard. Keyboard is the main input device. ප්‍රධානම input device එක තමයි the keyboard එක කියලා කියන්නේ. Because using the keyboard we can totally control the computer. Then we have output devices. So output devices produce or generate the desired result according to our input. අපි දෙන input එකේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙන output එක අපිට පෙන්වන්නේ මේ output device වලින්. This generate or gives us the expected output, what we wish to see from the computer after giving some input. If we just type some letters, then output device will show us them. If just we open a movie, so output device will show the movie, present the movie, right? අපි අකුරු මොන හරි type කරොත් අපිට අකුරු ටික පෙන්නනවා. පාටක් වෙනස් කරොත් ඒ පාට වෙනස් කරපු එක පෙන්නනවා. So these devices accept data in binary form. So මේවට binary form එකෙන් තමයි data accept කරන්න මේගොල්ලෝ. So these devices convert this binary or the machine readable code into a human readable form. That means if we just open an image, right? Even here also, right? In children, I'm now showing you this note. And again, I am highlighting some content here, right? මම මේලා ඔයාලට මේ note එක පෙන්නනවා. පෙන්නනවා ඒ වගේම මේක සමහරවිට highlight කරනවා. So it is just a mouse move. I just going to click the mouse and move it, right? මම කරන්නේ mouse එක click කරලා move කරන එක විතරයි. So that is an input. So direction of the mouse will be sent to the computer in a binary form. Mouse එකේ direction එක මෙහෙම binary form එකකින් signal එකක් විදියට
computer එකට යනවා. So we can't understand this. අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැනේ. So this will convert my command into a machine human readable form. ඒතර මම මෙහෙම mouse එක move කරා මේක දැන් කහ පාටින් highlight වෙලා අපිට පෙන්වනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ human readable form එකක් කියලා. මිනිස්සුන්ට කියවන්න පුළුවන් විදිහකට මේ binary code එක convert කරලා දෙන එක තමයි output device එකකින් කරන්නේ. Right. So we discussed about the computer components briefly. Input devices, what are output devices, what are special features, and storage, primary and secondary storage, and the CPU, right? So now children, we are going to discuss each of these components in deep. අපි deeply කතා කරන්න යන්න දෙයකින් එකට. Up to now, do you have any questions? හරි මේ දක්වා කතා කරන වල දරුවනේ අහන්න දෙයක් තියෙනවද? අපි නිකන් briefly කතා කරා විතරයි තාම. Okay, if not, we can move forward. Right, we're going to discuss about the main hardware component of a computer system, that is central processing unit. So we call this a microchip, microcontroller. So this is based on microfig technology. We call this technology microfig technology, or we call them microcontrollers, because these central processing units can be programmed. Program කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ program එකකට අනුව. That is why we call them these are microcontrollers. So this is called as microprocessor. මෙයාට microprocessor කියලා කියනවා ඒ නිසා. This is a tiny silicon-based chip occupying less than 1 square centimeter, contains several millions of transistors elements, measuring less than thousands of millimeter across. Right. So අපි මේ කියලා කියන central processing unit එක කියන unit එක නැත්නම් computer brain එක කියලා හඳුනන unit එක less than 1 square centimeter. Again, it's a silicon-based chip with millions of transistors. Transistors million ගානකින් හැදුණු සිලිකන් වලින් සිලිකන් කියන මූල ද්‍රව්‍ය භාවිතා වෙන chip එකක් තමයි මේ central processing unit එක කියලා අපි කියන්නේ. So this can multiply more 7-digit number in 1 second than a human could do it, right? ඒතර මේක හරිම speed එකෙන් මෙයාට ඇතුළත් කරලා තියෙන programs ක්‍රියාත්මක කරනවා. So it's a microcontroller, that means a programmed chip, and it's a high speed processor. Now godak speed processor එකක්. Right. So children, these are the components inside the processor. So main components, there are three main components. Those three main components are control unit. This is one. Arithmetic and logic unit, and memory unit. So these are the three main components. In the memory unit, there are registers. Registers kila memory වගේක් තියෙනවා. Again, there is a cache. Normally, level 1 cache is inside the CPU. So we discussed earlier, cache memory is to keep temporarily generated data while processing. මේ CPU එකෙන් මොන හරි වැඩක් කරනකොට එයාට తాවකාලිකව මතක තියාගන්න වෙන දත්ත තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ දත්ත තියාගන්න තමයි මේ cache memory එක පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් කිව්වා මෙයා binary numbers එක්කනේ වැඩ කරන්නේ. දැන් මේ binary numbers එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට. එකතු කරන්න අඩු කරන්න මේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. 1 0 is 1, right? So this will add this. So මේ arithmetic and logic unit එකේ මේ ටික මෙහෙමද එකතු කරනවා. මොකද එයා කරන්නේ මේ logical operations and mathematical operations will be performed on binary numbers. Binary data එකක් තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ.
ඊට පස්සේ 0.1 1 2යි නේද? 2 කියන එක ලියන්නේ බයිනරි වලින් අපි 1.0 කියලානේ. එහෙනම් මෙතන ලියවෙන්නේ 0. ඔන්න එතකොට එකක් තියෙනවා. දැන් මතක තියාගන්න. This one will be sent to cache. මේක මතක තියාගන්න දැන් cache එකේ. ඊට පස්සේ ගන්නවා 1 1 1 3යි 3යි කියලා කියන්නේ දෙකේ පාද දෙන්න ලියන්න මෙහෙම. 1. දැන් තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් ආයේ cache එකේ මතක තියාගන්නවා. ඒකත් මෙතෙන්ට ආපුවම උත්තරේ මෙහෙම. So cache memory is to keep temporarily generated data while processing in the CPU. CPU එක වැඩ කරගෙන යද්දි නැත්නම් arithmetic logic unit එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ. මෙයා වැඩ කරගෙන යද්දි එයාගේ temporarily generate වෙන මතක තියාගන්න ඕන දත්ත තියාගන්න තමයි cache memory එක පාවිච්චි කරන්නේ. Right? So children, anytime you can stop me and ask questions if you don't get it. ඔයාලට මේක තේරුනේ නැත්නම් දරුවනේ ඕනම වෙලාවක නවත්තලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. අපි cache ගැන තව ඉස්සරහට වෙනම කතා කරනවා. memory ගැන කතා කරද්දී. හරි. දැනට central processing unit එකේ තියෙන main components තුනක්. control unit, arithmetic and logic unit and memory unit. හරි. control unit එක කරන දේ තමයි it fetch, decode and execute instructions. It issues control signals that control hardware. It moves data around the system. ඔය තමයි කරන ප්‍රධාන වැඩ ටික. මෙයා කරනවා RAM එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ CPU එක තියෙන්නේ. මේකේ control unit එක, arithmetic and logic unit එක, registry එක. දැන් මෙයා මේ control unit එකෙන් තමයි කරන්නේ fetch, decode and execute instructions. මෙයා මේ RAM එකේ තියෙන data කියවලා ගන්න. fetch. ඒවා convert කරනවා ALU එකට තේරෙන format එකකට. ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ALU එකට දානවා. එයාගේ එක වැඩක්. control unit එකේ. So control unit read data from RAM, convert them to a readable format. After that, send those converted instructions into arithmetic and logic unit. Again, this one send control signals to the other hardware. Keyboard වලට, mouse වලට, hard disk එකට, output devices වලට, monitor එකට, printer වලට. මෙයා තමයි control signals යවන්නේ. දැන් print කරන්න, දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න, දැන් data read කරන්න, දැන් data write කරන්න. Like that. Again, move data around the system. So ඒ විදිහට data මේ system එකේ මෙහි තියෙන bus වලින් මෙහෙ යවන්න තියෙන තැන් වලට යවන්නේ control unit එකේ. Right? So those are three main tasks of control unit. එකක් තමයි මේ RAM එකේ තියෙන data කියවලා අරගෙන ඒක convert කරලා කියවන්න පුළුවන් විදිහට arithmetic and logic unit එකට යවන එක තමයි එක වැඩක්. ඊට පස්සේ අනිත් hard disk එකට RAM එකට keyboard, mouse, printers ඒවට control signal යවන්නේ මෙයා. දැන් print කරන්න, දැන් data read කරන්න, දැන් data write කරන්න ඔය විදිහට control signal යවනවා. ඒ වගේමයි මේ computer එක ඇතුලේ එහාට මෙහාට data move වෙන එක සම්බන්ධව වැඩ කරන්නේ මේ central processing unit එක ඇතුලේ තියෙන control unit එකෙන්. හරි. පැහැදිලිද? Is it clear? Children, please reply in chat. ඊළඟ device එක තමයි arithmetic and logic unit. So ALU has two main functions. One is perform arithmetic and logic operations. මෙයාට තියෙන එක කියන්නේ ප්‍රධානම රාජකාරිය තමයි ගණිතමය සහ තාර්කික වැඩ කටයුතු කරගෙන යන එක. Right. So everyone, the main task of the arithmetic and logic unit is to perform arithmetic and logic operations. ගණිතමය සහ තාර්කික කටයුතු කරන එක තමයි මෙයා කරන ප්‍රධානම වැඩේ. ඒතකොට ඊට පස්සේ තමයි මේ calculations කරනවා decisions ගන්න. මොකද්ද output කරන්න ඕන කියන එක. So it acts as the gateway between primary memory and secondary memory. Data transferred between them pass through the ALU.
ඒතකොට save කරන data අපි මොන හරි type කරලා save කරනවා නම් ඒ වලට අදාළ රාජකාරී ටික කරන්නේ මේ arithmetic and logic unit එකෙන්. So there are several basic logical operations this arithmetic and logic unit do. Okay. දැන් කියවනේ අපි arithmetic and logic unit එකෙන් කරන්නේ mathematical and logical operations කියලා. මොනවද mathematical operations? ඒ තමයි එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම සහ බෙදීම නේද? හැබැයි මේ කම්පියුටර් එකේදී මේ එකතු කිරීම, වැඩි කිරීම සහ බෙදීම කියන ඔක්කොම ටික කරන්න මෙයා භාවිතා කරන්නේ එකතු කිරීම. ඇඩර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එකතු කිරීමෙන් තමයි අඩු කිරීම කරන්නේ. There is a method for that. That is called 2's complement. අපි කියනවා complement එක ගන්නවා කියලා. So that is a kind of a mathematical equation is there, but very simple. එකතු කිරීමෙන් තමයි අඩු කිරීම කරනවා. දාන්න එකතු කිරීම අඩු කිරීම කරන්නේ. Okay, we'll perform one, right? මම එකක් කියලා දෙන්නම්. That is how computer do mathematical operations. හරි. හරි. අපි හිතමු අපිට අඩු කරන්න තියනවා කියලා. විසි දෙකෙන් 11ක් නෑ 10ක් කියලා හිතමු. 22න් 10ක් අඩු කරන්න තියෙනවා. ඒකට මේක binary format එකකින් තමයි කරන්නේ. If you have to subtract 10 from 22, so 22 will be converted to binary. 22 කියලා කියන්නේ 64 ඒවා නැහැ 32 ඒවා නැහැ 16යි 16යි 8ක් නැහැ නේද 16යි 4යි 20යි 2යි 22යි මේක ඒවා නැහැ. Right, this is 22 in binary format. Now we know how we can convert, right? This is 10. This is 10. So we have to get the complement of this. So we call this one's complement. You have to complement එක කරනවා කියලා කියන අනිත් පැත්ත. And we have to add 1. මේ තමයි අපි කියනවා 10 2's complement. Two's complement ඊළඟට කරන්නේ මේ දෙක මේක අර එකතු කිරීමක් විතරයි මෙතනත් එකතු කරා ඊට පස්සේ මේ දෙකත් එකතු කරනවා මේ දෙකත් කරන්නේ එකතු කිරීමක් බිඳුවයි බිඳුවයි එකයි ඒකට උත්තරේ විදිහට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේක මේ තියෙන කීයද මේ තියෙන්නේ 1 2 4 8නේ 8යි 4යි 12යි 12 තමයි 22න් 10ක් අඩු කරපුවම උත්තරේ 12යි හැබැයි කොහොමවත් අඩු කරේ නැහැ අපි කරේ එකතු කිරීම විතරයි. So this is how the computer perform all the mathematical operations. It has an adder. There is a small circuit which is called adder. මේ adder එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ඔක්කොම operations කරන්නේ. අඩු කිරීමෙන් පුළුවන් ඊට පස්සේ වැඩි කිරීම කරන්න එකතු කිරීමෙන්මයි බෙදීම කරන්නේ අපව අඩු කිරීමෙන්මයි. But however, it can perform all the 4 mathematical operations: addition,
subtraction, division, and multiplication. Right? Right. Mathematical operations. The other operations are other basic operations are actually how we did that 2's complement mathematical operation is not important. So what you must know is just get to know that arithmetic and logic unit perform all the mathematical operations, but it physically it can do only addition. ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි addition එක. එකතු කිරීම. එකතු කිරීම හරහා තමයි මේ ඉතුරු වැඩ ටික කරන්නේ. Right. Okay. Then these are the logical operations. And කියලා කියන්නේ if there are two inputs, two or more inputs, if one input is 0, the output will be 0. That is AND. AND gate එකෙන් කරන වැඩේ තමයි එක input එකක් හරි 0 නම් output එක 0 කරනවා. So these are basic logics. In OR, if any input is 1, then the output will be 1. AND gate එකෙන් කරන වැඩේ තමයි එක input එකක් හරි 0 නම් output එක 0 කරනවා. එකක් හරි 0 නම් මෙයා එකක් හරි 1 නම් output එක 1 කරනවා. OR, if any input is 1, the output will be 1. Let's try. අපි හිතමු දැන් කම්පියුටර් එකට එනවා නැත්නම් මේ CPU එක එකට එනවා instruction එක. සාමාන්‍යයෙන් byte වලින් instructions එන්නේ. So normally in the instruction it has bytes, right? 8 bits. So normally we call that the word length. මේකට අපි කියනවා word length එක කියලා. Word length is what a CPU can, the amount of bits a CPU can read. There are 16 word length CPUs, 32 word length CPUs, 64 word length CPUs, like that. There are CPUs with different word length. That is called word length, right? Word length. That is, word length means the amount of data CPU can accept at once. CPU එක ඇතුළට එකපාරකට යවන්න පුළුවන් bit ප්‍රමාණය. මෙහෙම ඇතුළට යවන්න පුළුවන් bit ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ එකපාරකට යවන්න පුළුවන් bit ප්‍රමාණයට කියනවා අපි word length එක කියලා. Normally in some earlier computers that was 8, after that 16, then it was improved to 32, and after that now 64. I think when you're going to download the software, I think you have seen in some cases there are several versions available, 32-bit version and 64-bit version in some softwares. If your CPU is a 32-bit CPU, you must download the 32-bit version of the software. දරුවනේ සමහර softwares අපි download කරන්න යනකොට ඒ වගේ තියෙනවා versions දෙකක්. 32-bit version කියලා තියෙනවා, 64-bit version කියලා තියෙනවා. එතකොට අපේ CPU එක 32-bit version එකක් නම් අපි download කරන්න ඕනි 32-bit version එකේ software එක. Otherwise our computer CPU will not be able to accept the instruction given from the software. මේ software එකෙන් එවන instructions අපේ CPU එකට කියවන්න බැරුව නයි. 64 කැලරි වලින් එවන්නේ, හැබැයි CPU එකට ගන්න 32කින්. එහෙම වුණොත් බෑ. අපේ CPU එකට ගන්න 64න්, හැබැයි instruction එක 32කින්. එහෙත් බෑ. හරියට match වෙන්න ඕනේ. Right? That is called word length of a CPU, right? Okay. However, if we have the CPU, let's say there is instruction something like this. And again, there is another data or something is going to come. Something like this. So if we perform AND operation for these two data or instructions, what will be the output? අපි දැන් මේකට AND operation එකක් කරොත් මොකක්ද output එක එන්නේ? Can you please do and reply in chat? බලන්න ඔයාලට දැන් මම කියපු දේ තේරුම් ගන්නට අග්ගල කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
In the AND operation, the logic is if an input is 0, the output will be 0. මොකක් හරි output එකක් 0 නම් input එකක් 0 නම් output එක 0. හරි. මේ instructions දෙකට නැත්නම් data and the instruction, let's say, please perform the AND operation with this and try to reply in chat. Okay, good. 4 or 5 people have replied. හරි. කොහොමද අපි කරන්නේ? 0 1. 0 is there. So output will be 0. මෙතනත් බිංදුව තියෙනවා. එහෙනම් output එක බිංදුවයි. මෙතන බිංදුව නැති නිසා output එක 1යි. බිංදුව තියෙන නිසා output එක බිංදුවයි. බිංදුව තියෙන නිසා බිංදුවයි. බිංදුවයි. බිංදුවයි 1යි. So this is the output. If there is 0 in any place, any input, the output will be 0. කොහේ හරි තැනක බිංදුව තියෙනවා output එක බිංදුව. That is one logic, AND operation. ඒ තමයි AND එක. ඒතකොට arithmetical logic unit එකට මේ AND operations කරන්න පුළුවන්. Again මේ තාර්කයක් නේද? It take a decision. එක input එකක් 0 නම් output එක 0. It's a decision. It's a logic. Okay, then OR, if 1 is there in any input, the output will be 1. Right. Let's perform one operation. Right, so we're going to perform OR operation for this one. Please give me the answer. Okay, good. So answer will be 1 1 0 1 1 1 0 1. Right. Next, XOR. So XOR means if the output is equal, if the inputs are equal, the output will be 0. Here. If the inputs are equal, output will be 0. If they are not equal, output will be 1. That is XOR. So if we perform XOR for this one, we're going to do XOR. So what will be the answer? The logic is if the inputs are equal, the output will be 0. Input සමානයි නම් output එක 0.
Anita, there are 15 answers. Okay, so these two equal, then 0, equal 0, not equal 1, not equal 1, equal 0, 1, 0, 0. So this is the answer. Again, not operation is the opposite of the input. Input take opposite. 0 out, 1 out 0. Right, children. So these are the 1, 2, 3, and 4. So these are the main basic logical operations that performed by the arithmetic and logic unit. So these logical operations are performed to process instructions. So මේ logical operations වලින් කරන්නේ instructions process කරන එක. So instructions are given from the softwares. Data and commands will be input from input devices. So එහෙනම් මේ තමයි කරන logical operations arithmetic and logic unit එකෙන්. Is it clear everyone? හැමෝටම පැහැදිලිද කියපු දේ? Next, registers. So now we discuss about control unit, arithmetic and logic unit. After that, the memory unit. In the memory unit, the important part is registers. අපි arithmetic logic unit කතා කරා ගණිතමය සහ තාර්කික පාලන ඒකකය ඊට පස්සේ registers. So registers are small amounts of high speed memory. CP එක ඇතුලේ තියෙන ඉතාම කුඩා හැබැයි හරිම වේගවත් memories වගේක් තමයි මේ registers කියලා කියන්නේ. So there are several number of registers and each register has a purpose. Registers කීපයක් තියෙනවා මේ CP එක ඇතුලේ. මේ registers වලට එකිනෙකට තමන්ටම ආවේනික වෙච්චි වැඩක් තියෙනවා. තමන්ටම පැවරිච්ච වැඩක් තියෙනවා. Task means there is some specific thing to keep in registers, keep in the memory. වැඩක් කියලා කියන්නේ මෙයාට එකින් එක්කෙනාටම විශේෂ වුණු දේවල් ටිකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න temporarily. So for example, address of the next instruction, current instruction being decoded, the result of the calculations. So මේ වගේ දේවල් නේද? දැන් processor instruction එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඊළඟට එන්න ඕන එක මොකක්ද? So මේ වගේ දේවල් තමයි මේ registers වල මතක තියාගන්න. So these registers have names as well, right? The registers වල නම් ටිකක් තියෙනවා. You can see program counter, MAR, MDR, CIR, ACC, accumulator, right? So like that, there are several names for these main registers in the CPU. Actually, what happens there? මේක ඇතුලේ ඇත්තට මෙන්න වැඩේ තමයි මෙහෙම එකක්. දැන් අපි හිතමු CPU එක තියෙනවා මේ විදිහට. In the CPU, arithmetic logic unit is there, right? ALU. So අපි කිව්වා ALU එකෙන් තමයි ඔක්කොම instructions process කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා කවුද? Control unit. CU. So control unit is the one which read data from the memory and give them to the ALU. So the control unit එකෙන් තමයි RAM එකේ memory එකේ තියෙන data අරගෙන කියවලා එවුවා මෙයාට දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා registers. ප්‍රධාන registers පහක් තියෙනවා. මේ තමයි RAM එක. එතකොට දැන් මෙයා තියාගන්න data මේ registers වල තියාගන්න data ගත්තාම අපි one is program counter. එක register එකක් තමයි program counter කියලා කියන්නේ. Now you can see what program counter do. This register is responsible for keeping the address of the next command in the main memory to be processed. Right, you can see that here. එකක් තියෙනවා program counter කියලා.
Now program counter කියන එක කරන වැඩේ මොකක්ද? That will keep the address of the next command in the main memory to process. දැන් මෙයාගේ තියෙනවානේ මෙයාගේ store වෙලා තියෙනවානේ දැන් එක එක commands and instructions data. මේ control unit එකෙන් ඊළඟට කියවලා ගන්න ඕනි මොන instruction එකද කියන එක තමයි මෙයා ගාව තියෙන්නේ. අපි හිතමු මේ ටික මෙහෙම A නැත්තම් 1 2 දාන්නම්ම 1 2 3 4 මෙහෙම මේ හැම එකකටම තියෙන address එකක් ළමයි. Every instruction has an address. Address එකක් කියලා කියන්නේ අපිටත් තියෙන address එකක් නේද? තමන් ගෙදරට address එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ instructions වලටත් memory එකේ තියෙන address එකක් තියෙනවා. ඒ address එක හැදෙන්නෙත් මෙහෙම. I'll explain that again. Again, these are some complex things. If you couldn't understand, if you cannot understand, please ask questions, right? සමහර මේ ටිකක් ඔයාලට complex වෙන්න පුළුවනි. ඒ නිසා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕනෙම තැනක අහන්න. හරිද? නොතේරෙන්න පුළුවන්. It's okay. You may not understand, right? It's okay. So please ask questions, right? In the memory එක ගත්තම ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ එකක්. පොඩියට අනින්නේ. මේකේ තියෙන පොඩි cells. Small cells. පොඩි කුටීර. කොටු. Right? Again, now all these cells has a number. So if I write from here 1 2 3 4 5 6. So there are thousands of cells in the memory, right? I'm just drawing a small one. Again, in this side also there is a number. Let's say again 1 2 3 4 5. Right? So like that, this has numbers for each row and column. So if I am going to store an instruction here, මෙතන තියෙන instruction එකක් කියලා මොකක් හරි software එකකින් ආපු instruction එක නැත්නම් data එකක්. දැන් command එක අපි input කරපු command එක. ඒ command එක ලොකු code එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? මේක සමහර විට මෙහෙම 10 11 ඔහොම ලොකු instruction එකක් හරිද? Which is stored in binary format. But again, this instruction has an address. මේ තමයි instruction එක. මේක තමයි instruction එක. මේ තමයි අතලේ ගබඩා කරලා තියෙන instruction එක. මේකට address එකක්. මොකද මේකේ address එක වෙන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් 2 4. 2 4 is the address. මේක තමයි address එක. memory address එක. එතකොට මේ memory එකක් refer කරන්නේ මෙන්න මේ address එකෙන්. මෙන්න මේ address එකෙන්. හැබැයි instruction එක තමයි මේක. So children, here this first program counter PC program counter will keep the address of next instruction. අපි හිතමු දැන් එක කියන කෙනා අතලට ඇවිල්ලා දෙක කියන කෙනා අතලට තුන්වෙනිය තමයි ඊළඟට කියවන්න තියෙන්නේ. So this will keep the address of next instruction. Program counter. Next one is memory address register. This register is used for maintaining the address of all required items, which is going to be written to the read from memory. Memory address register. memory එකේ ඊළඟට කියවන්න හරි ලියන්න හරි තියෙන data සම්බන්ධ. කොතනද ඉඩ තියෙන්නේ කියන එක තමයි මෙයා තියාගෙන දැන් අපි 1 2 3 4 5 6 7 වෙනකන් ලියලානේ තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අපිට ලියන්න ඉඩ තියෙන්නේ 8. memory data register. ඊට පස්සේ මෙයාගේ memory data register.
මෙයා ගැන අපි කිව්වේ perform කරන්න පුළුවන් මොනවාද සමහරට ටෙම්පරරි දේවල් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. Right, everyone. After that, current instruction register, all the instruction currently being executed or decoded. මෙන්න මෙයා ඇතුළේ දැන් වැඩ කරන්නේ මොකක්ද කියන එක තියාගන්නවා මේ current instruction register එකෙන්. Accumulator. Again, it keeps some intermediate values. මේ instruction එහාට මෙහාට මාරු කරනකොට අතරමැදි generate කරන values තියෙනවනම් ඒ values තියාගන්නවා මේ accumulator එකේ. So like that, there are 5 main registers inside the CPU. Again, these 5 main registers have their own data or instructions to keep, or maybe addresses. සමහරවිට memory address එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට data එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේගොල්ලන්ට specify task එකක් නැත්නම් memory එකක් තියෙනවා තියාගන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි එහෙනම් මොකද දැන් මේ අතර data දැන් මේ control unit එකෙන් මේ අතර data මාරු කරද්දී මෙතනට එනවා මෙතනින් ආයෙ මෙතනට යනවා ආයෙ මෙතනට එනවා ආයෙ මෙතනට කොහොමද data flow වෙන්නේ මේ data flow එක control කරන්න තමයි එහෙනම් මේ registries භාවිතා වෙන්නේ. ඒකට මෙයා ඊළඟට ගන්න ඕන කෙනා තියන් ඉන්නවා මෙයා ඊළඟට data save කරන්න ඕන තැන තියන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මෙයා දැනට execute වෙන එක තියන් ඉන්නවා අමතර data එක generate වුණොත් ඒක තව කෙනෙක් තියා ගන්නවා. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ටට්ටක් ගාලා මේ memory එකේ මේ දේවල් ගබඩා කරගෙන ඊට අනුව මෙහාට එහාට මෙහාට මේ data transfer කරනවා. ඒ control unit එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක access කරන්නේ. එයානේ දන්නේ එයානේ කොහොම data එහාට මෙහාට move කරන කෙනා. control unit එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. එයා දන්නවා දැන් ඊළඟට කියවන්න ඕන කොතනද කියලා ගන්නෙ program count එකෙන්. data එක save කරන්න තියෙනවා නම් ඊළඟට කොහෙද ඉඩ තියෙන්නේ? මෙයාගෙන් අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් කවුද මේක ඇතුළේ run වෙන කෙනා? ඒක මෙතනින් ගන්නවා. ඒ වගේ මේ registers වලින් ටක් ගාලා යා තොරතුරු අර ගන්නවා data එහාට මෙහාට transfer කරන්න. So what this control unit do is always read data from the RAM, decode them and send them to arithmetic and logic unit. After performing the instruction or the data, that result again will be taken from the arithmetic and logic unit and store them in RAM. That is what this control unit do. In order to support that process, the basic instructions, addresses of the other instructions, the next instruction, current instruction, and where to save them like that, all these necessary information will be stored in registers. මෙයා මේ වැඩ කරගෙන යද්දී එහාට මෙහාට data pass කරන්න වෙනවා. එහෙම data pass කරනකොට එයාට ඕන කරන information තමයි මේ registry එකේ තියාගන්නේ. හරි. පැහැදිලිද හැමෝටම මේක? Is that clear everyone? How these registers work and how this CPU work? If there is anyone who need me to explain again, you can ask, right? ඔයාලට අපහැදිලි කවුරු ඉන්නවනම් ආයෙ මේක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නම් අහන්න පුළුවන්. Okay, then if there are no questions, we can move forward. Right, after that, cache. So cache is also again a component in the CPU. As we discussed earlier, CPU, there are 3 main components. One is a control unit, arithmetic and logic unit, and the memory unit. In the memory unit, there are again 2 components. One is registers, and there are 5 main registers, and this is cache.
cache. So again, cache is a small memory which support this arithmetic and logic unit to keep temporarily generate data. මෙයා වැඩ කරගෙන යද්දි temporarily generate වෙන තව data තියෙනවා නම් registers වලත් ඉඩ තියෙනවා මොකද්ද accumulator එකේ. එයාගේ ඊට මදි වෙනකොට ඒ ටික දා ගන්නවා cache එකට. cache එක මීට වඩා ටිකක් ලොකුයි size එකෙන්. හැබැයි speed එක ගත්තාම අඩුයි. මෙයාට වඩා අඩුයි register එකට වඩා අඩුයි. capacity එක චුට්ටක් වැඩි. Again in the memory we call this level 1 cache because there are several levels of cache. මේකට අපි කියනවා level 1 cache කියලා. දැන් මේ level 1 cache එක දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට CPU එක ඇතුලේ. එයාගේ අරමුණ තමයි මොකක්ද? මේ arithmetic and logic unit එකෙන් වැඩ කරගෙන යද්දි ගණන් හදාගෙන ඔය logical operations කරගෙන යද්දි එයාට తాවකාලිකව මතක තියාගන්න වෙන data තියාගන්න ඉඩක් තමයි මේ cache එකෙන් දෙන්නේ. Again similarly this accumulate also do the same thing. මේ register එකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ register එකේ තියෙන accumulator කියන register එකෙනුත් කරන්නේ මේ වැඩේ තමයි. intermediate values තියාගන්නවා. නැත්නම් temporary generated values තියාගන්නවා. හැබැයි දරුවනේ this register මේ register එක හරිම චූටි. පොඩි ඉඩක් තමයි දෙන්නේ. Again cache is a little bit large than that. cache එක ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. cache එක. හැබැයි ස්පීඩ් එක ගත්තාම මෙයාගේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් වැඩි. මෙයාගේ ස්පීඩ් එක ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි. ඒ නිසා ALU එකෙන් වැඩ කරගෙන යද්දි when the ALU perform some calculation it initially access the register accumulator. මෙයා වැඩ කරගෙන යද්දි මෙයා ටග් ගාලා access කරන්නේ මෙයාව. Again for some data if there is any additional space is necessary then ALU will save them in cache. මෙයා ගොඩක් ස්පීඩ් නිසා මෙයාත් එක්ක තමයි නිතරම වැඩ කරන්නේ. හැබැයි සමහර data වලට මෙයාගේ ඊට මදි වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඊට මදි වෙන අවස්ථාවලදී ඒක සේව් කරගන්නවා cache එකේ. චුට්ටක් ස්පීඩ් එක මෙයාට අඩුයි. ඒ වුණාට capacity වැඩිපුර වුණ ගම ටක් ගාලා මෙයාට එනවා. එහෙනම් ඉස්සලාම access කරන්න මෙයාව ඊට පස්සේ තමයි ඊට මදි නම් තමයි මෙයාව access කරන්නේ. ඒතර memory එක මෙහෙම divide කරලා පොඩි කොටස් වලට divide කරලා තමයි computer එකේ හදලා තියෙන්නේ. With the speed and the capacity. So ALU always access the device or the memory location which has the highest speed. If the capacity is not enough, then it will move the next level. So ALU එකෙන් වැඩ කරගෙන යද්දී ආ ඉස්සෙල්ලාම access කරන්නේ high speed memory එක registry එක. તો registry එකේ ඊට මදි නම් cache එකට මාරු වෙනවා. ඊට මදි නම් විතරයි. cache එකේ level 1 ඊට මදි නම් ඊළඟ level එකට යනවා. හරි. The priority always goes to the speed. හරි. එහෙනම් සරලව කිව්වොත් ඔයාලෙන් තේරුම් ගන්න දේ තමයි computer එක ගත්තාම computer එකේ brain එක මොලේ විදිහට වැඩ කරන්නේ කවුද? Central processing unit එක processor එක. In the processor there are three main components. processor එක ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රධාන components තුනක්. එකක් arithmetic and logic unit, then control unit, and after that memory unit. In the memory unit also there are two components. memory unit එක ගත්තාම එයාගේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි registry memory එක, අනිත් එක තමයි cache එක. registry memory එකේ තියෙනවා ප්‍රධාන කොටස් පහක්. ඒ තමයි program counter, accumulator, memory address register, ඒ වගේ registers පහක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ registers වලින් කරන වැඩේ මොකක්ද? They will keep necessary information which required for the control unit for moving data. මෙයාට මේ RAM එකේ ඉඳලා data ගන්නයි, ඒව මේකට ALU එකට යවන්නයි, ආයි process කරපු data RAM එකට යවන්නයි, මෙහෙම කරද්දි ඕන කරන information, memory address තමයි මේගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්නේ. Again there is another location there that is called accumulator. That accumulator keeps the intermediate values or temporary generated values. accumulator registry එකක් තියෙන accumulator කියලා එයා එතකොට අර తాවකාලිකව generate කරන data තියාගන්න තමයි එයා ඉන්නේ.
හැබැයි යාගේ ඉඩ මදි වෙන අවස්ථාවලදී ALU එක ඇක්සස් කරනවා කෑෂ් එක ඊට පස්සේ කෑෂ් එකේ සේව් කරනවා. කොහොම තමයි දැන් මේ CP එක වැඩ කරගෙන යන්නේ. Okay everyone, do you have any questions? ඔයාලට දරුවනේ මේ කියපු කතාවේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? හරි. There is a question from Kumudu, memory buffer register කියන්නේ මොකක්ද? හරි. That is something like this. දැන් මේ registries වල අපි කිව්වා registry is a memory, and what CPU do is control unit is here. මේ control unit එකෙන් දරුවෝ මේකේ තියෙන data අරගෙන ඒක decode කරලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට යවනවා. එතකොට memory buffer එකක් කියලා කියන්නේ මෙයාට සමහර instructions ගන්නකොට මේවා එන්නේ මේ channel එක path එක අපි මේ bus එකක්ද කියන්නේ. එතකොට මෙතන මෙයා මේක buffer කරගන්නවා. ඒ කියලා කියන්නේ එන්නේ bit series එක අපි හිතමු 64 bit මොකක්ද word length එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? bit 64ක් මෙහෙම අර bus එක දිගේ එන්න ඕනේ දැන්. bus එක කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරන bus ගැන. මෙතන RAM එකේ ඉඳලා එනවා. ඒ එන data මේ buffer එකේ තමයි ගබඩා වෙන්නේ. මෙතන. ඒක සම්පූර්ණ instruction එක ගන්නකම් මේ ටික buffer වෙනවා. ඊට පස්සේ buffer එකෙන් තමයි මෙයා කියවලා ගන්නෙ decode කරන්න. මෙයා decode කරනවා මේ convert කරනවා. So buffer will keep the original data until it gets changed. MDR එකට යන්නේ ඊට පස්සේ. Right, Kumudu, is it okay? Next, children, clock speed or clock. Clock is very important in a computer. So we call that in the CPU, the data is moving from control unit to arithmetic and logic unit, and after that again to the RAM. And RAM is here. අපි දරුවනේ මේ දැන් කතා කරන්න යන දේ හරිම වැදගත් කම්පියුටර් සම්බන්ධව ගත්තාම දැන් මේ RAM එකේ තියෙන data CU control unit එකෙන් කියවලා ගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවා මෙයා process කරන්නත් ඕනේ. ඒතකොට හිතන්න දැන් මම මෙහෙම මේක ඉරක් අඳිනවා කියලා I'm just going to draw a line here. Then what will happen? My input initially goes to the, it's a command, right? It's not actually input, it's a command. This command goes to the RAM and store that in memory. RAM එකේ තමයි මෙයා ටක් ගාලා store වෙන්නේ මම මේ කරන වැඩේ. Again I have select the color blue. That is an instruction. ළමයි මේ හරියට තේරුම් ගන්න දැන් command සහ instruction data කියන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? දැන් මම type කරන්න. Right, I'm going to type, right? Now what I did, I just pressed A, B, C, D keys in my keyboard. So now these things are stored in RAM, right? ඒතර මම දැන් මේ type කරපු command එක. එහෙනම් ගියේ 10 set එකක් නේ. ඔය 10 set එක ඉස්සලාම ගියේ කොහාටද? මේ set එක ඉස්සලාම ගියේ RAM එකට. ඊළඟ RAM එකේ store වුණා. මෙතන. ඊට පස්සේ control unit එක මේක ටක් ගාලා කියවලා ගන්නවා. අරගෙන බලනවා මොනවද instruction. So when I select text, I have select the color orange. So that is an instruction given from the software, Zoom software. When Zoom software එකෙන් දෙන instruction නැත්නම් මේ අකුරු දැන් කහ පාටින් type කරන්න කියන එක. It's an instruction. ඒතර මේ command එක මොකද්ද ළමයි? Command එක තමයි this has to be type. මේවා type වෙන්න ඕනේ. That's a command. What are the data? Data is ABCD.
ඒතර මෙතන ABCD තමයි data එක. මේක මෙතන type වෙන එක තමයි command එක. මේක type වෙන්නේ කහ පාටින් මෙන්න මේ size එකෙන් කියන එක තමයි instruction එක. So this ALU perform these activities by referring to those instructions, commands and data. So these instructions are given from software. මේ instructions ළමයි හම්බෙන්නේ software වලින්. මේක මේ size එකට මේ පාටට මෙතන type කරන්න කියලා instruction එක හම්බෙන්නේ software එකකින්. The command is given from the input devices. මේක type කරන්න කියන එක. මම mouse එකෙන් මෙතන click කරලා තමයි ගත්තේ. So that's a command. And what are the data is also going to be input from the input devices. නේද? මොනවාද data කියන එක මෙයාට එන්නේ input devices වලින්. එහෙනම් මෙයා ALU එකෙන් කරන්නේ දැන් ඔය එන දේවල් පටපට ගාලා මෙහාට යවනවා මෙතෙන්ට යවනවා මෙතෙන්ට එනවා ආයෙ මෙතෙන්ට එනවා ඊළඟ instruction එක ගන්නවා ඒක process කරනවා ඔහොම පටපට ගාලා වැඩ කරනවා. So all these moving of data or transmission of data will be performed according to a clock speed, clock cycle. So දැන් මේ data අපි කියවනේ එහාට මෙහාට යනවා කියලා. හිතන්නකො ඔය belt එකක් කියලා. නේ belt එකක් දිගේ යවනවා නම් data මෙහෙම ඒ යවන්නේ එක rhythm එකකට. That rhythm is the clock cycle. ඒකට මේකේ clock එකක් වැඩ කරනවා. පොඩි හිතන්න අපිත් වැඩ කරන්නේ rhythm එකකට නේද? අපේ clock එකේ තප්පර තමයි තියෙන්නේ කුඩාම එකක. We measure our time in seconds. In a computer, it is normally 1 million pulse per second like that. 5 million seconds per pulse per second, right? In speed. ඒ වගේ වෙනවා. ඒත් තප්පරයකට pulse 5 million නේද? ලක්ෂ 500ක්. හරි. clock කියලා කියන්නේ එහෙනම් pulse එකක්. ආය යනවා. ආය pulse එකක්. pulse. මෙහෙමම clock pulse එක. එතකොට මේ pulse එකක තමයි data එකක් move වෙන්නේ. 1 බිංදුව 1 1 කොහොම මේ එක pulse එකක තමයි data එක move වෙන්නේ. So CPU perform all the activities depending on this clock pulse. මේ clock pulse වලට තමයි මම වැඩ කරන යන්නේ. So when multiple components going to be joined together and work, everyone must be synchronized. ඒ කියන්නේ ළමයි devices කීපයක් නේ දැන් වැඩ කරන්නේ. Input device වලින් තමයි එන්නේ commands එන්නේ. CPU එක තමයි වැඩ කරන්නේ. RAM එකේ තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒකට මෙහෙ RAM එකට ගිහිල්ලා RAM එකෙන් මෙයාට ආවිල්ලා ආයෙ output device වලට ගිහිල්ලා ඔහොම වැඩ කරන්න ඕනේනේ. එතකොට මේ කොච්චරවත් එක දිගටම යන්නේ මොනවද? එක බිංදුව. මොනවයි කොහොමද විරාමයක් නැහැ නේද? කොච්චරවත් මේ එක බිංදුව ඔහොම instructions data ඔය ටික ඔක්කොම පොලිමට මෙයාගේ එහාට මෙහාට move වෙනවා. හැබැයි දැන් මේකක්වත් වෙනස් වෙන්න බෑනේ. පටන් ගන්න තැන වෙනස් වුණොත් data එක වෙනස් වෙනවා නේද? ඇයි මේ එක දිගට මෙහෙම පොලිමක් යනකොට මේ instruction data ගොඩාක් නෙමෙයි යන්නේ. ඒතර එක තැනක තියෙන instruction එක, තව තැනක තියෙන data එකක්. ඒතර මේවා පැටලෙන්න බෑ. හරියට මේ නවත්තන තැන නවතින්න ඕනේ. ඒ instruction එක. හරියට පටන් ගන්න තැන ඊළඟ පටන් ගන්න ඕනේ. That is what we call synchronization. Synchronize. So all these components must be synchronized while working according to the clock. මේ clock එකට අනුව මේ ඔක්කොම එක මොහොතේ එක විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ data instructions පැටලෙනවා. එහෙම වුණොත් අදාළ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. Right? So then clock is very important in a computer system. So here clock which is used to coordinate all the computer components. මෙයාගේ මේ තියෙන එක different components, input devices, output devices, hard disk, RAM, arithmetic and logic unit, registers. So all these components are coordinated according to the clock pulse. මේගොල්ලන්ව එකට සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ මේ clock එකෙන්. ඒත් මෙයා electronic pulse එකක්. This is an electronic pulse.
So frequency of this pulse is known as the clock speed. Again, clock speed is measured in hertz. Make frequency එකක්නේ. එතන frequency එක මනින්නේ hertz වලින්. This is a frequency. Oh, man, frequency එක. තප්පරයකට pulse කීයක්ද කියන එක තමයි hertz වලින් මනින්නේ. That is called as clock speed. අපි ඒකට කියනවා clock speed එක කියලා. Clock speed, right? In 1980s, it commonly ran at a rate of between 3 megahertz. 3 megahertz වලින් තමයි ඉස්සර වැඩ කරේ. ඒකට ඒ කියලා කියන්නේ 3 million pulses per second. තප්පරයකට මිලියන 3ක් විතර. megahertz වලින් තමයි මැන්නේ ඉස්සර. Now it works in a rate of 5 billion pulses per cycle. So now we call the computer speed or the CPU speed in gigahertz. අපි ළමයි දැන් computer CPU එක speed එක ගැන කතා කරන්නේ gigahertz වලින්. That means 5 billion or 3 billion pulses per second. එච්චර speed එකකින් වැඩ කරනවා. මෙයා data transfer කරනවා. හිතන්නකො තප්පරයෙන් බිලියන් එකක ප්‍රමාණයක් තමයි බිලියන 5කින් එකක්. තමයි එක pulse එකක් කියලා කියන්නේ. එච්චර speed, right? So normally, this is what we refer as the speed of the CPU. අපි CPU එක speed එක කියලා කියනකොට මෙන්න මේ clock pulse එකට තමයි දැන් clock rate එකට තමයි අපි කියන්නේ CPU එක speed එක කියලා. That is measured in gigahertz now. When you just take a processor, you can see the speed is mentioned 3.6 gigahertz like that. The speed is mentioned in the CPUs. So this is what I explained. එතකොට මේ තියෙන ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන විදිය 2000 විතර වෙද්දි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ස්පීඩ් එක කම්පියුටර් ප්‍රොසෙසර් එකේ ස්පීඩ් එක ඉතාම වේගෙන් වැඩි වෙනවා. Again, there's a law which is called Moore's law. law එකක් තියෙනවා Moore's law කියලා. Moore's න්‍යාය කියලා න්‍යායක් තියෙනවා. මේ න්‍යායෙන් කියන්නේ Moore's law, the processing power will be double for the same cost accuracy every 18 months. මේ Moore's කියනවා processing power එක computers වල processing power එක කියන speed එක double වෙනවලු. It doubles. The processing power doubles for every 16 months. අවුරුදු එකමාරකට සැරයක් මේ processing power එක double වෙනවා කියලා එයා කියනවා. හිතන්නකො එච්චර වේගෙ වැඩි ඉස්සරහට යනවා process කරන්න පුළුවන් වේගෙ. Right? That is what Moore's law. Again, data also same. The data that we're going to keep in related to one individual will be double in every 16 months. Yes, or 18 months. ඒ විදිහට මෙයා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි එක පුද්ගලයෙක් තියාගන්න data ප්‍රමාණය ඒත් double වෙවි යනවලු අවුරුදු එකමාරකට සැරයක්. Then children, now this concept is important. So after the 4th generation, in the 5th generation, parallel computing was introduced. අපි අර ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී කතා කරන්නේ යුග ගැන. පළවෙනි යුගය, දෙවෙනි යුගය ඔය විදිහට. First generation, second generation, like that. So different technological changes were there. After 4th generation, this parallel computer architecture was introduced. ඒ කියලා කියන්නේ අපි කලින් කතා කරානේ 4th generation එකේ microprocessor එකක් හොයාගත්තා කියලා. එතකොට මේ microprocessor එක ඇතුලේ දැන් අපි කතා කරා වලට මතක නම් පළවෙනියෙන් පටන් ගන්නකොට මම ඔයාලට පෙන්නුවා. In newest CPUs there are multi cores.
multiple cores were there, multiple CPUs were there. අපි කියවනේ 8 CPUs තියෙනවා, 8 cores තියෙනවා, 12 cores තියෙනවා කියලා. එතකොට මේවට කියනවා parallel computing කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ මේ එකක් වෙනම CPU එකක්, වෙනම memory එකක් තනියම වැඩ කරන්න පුළුවන්. එක CPU එකක් ඇතුලේ CPUs ගොඩක් තියෙන විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. That is what we call parallel CPU architecture. අපි ඒකට කියනවා parallel CPU architecture කියලා. ඒතකොට von Neumann based architecture එක තමයි මුලින් භාවිතා වුනේ. ඒක repeat වෙනවා. So, in fact, main CPU chip, inside the main CPU chip, it contains multiple cores, each representing an individual CPU. So, මේ CPU එක ඇතුලේ දැන් CPUs ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි 5th generation එකේ concept එක උනේ. ඊට පස්සේ ඉඳන් ආයෙ වෙලා තියෙන්නේ මේ speed එක වැඩි වෙන එක ඇරෙන්න ඊට පස්සේ මුකුත් ආයෙ වෙලා නැහැ. Okay, everyone, do you have questions? හරි, ඔයාලට පැහැදිලිද මම කියපු දේ? සරලව කිව්වොත් එහෙම එක CPU එකක් ඇතුලේ අපි දැන් කතා කරන CPU එකක් ඇතුලේ CPUs ගොඩක් තියෙන විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. වෙනම shared memory එකක් තියෙනවා. වෙනම registers share වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? Again, children, this is very important. We're going to learn how the CPU process instructions. We already discussed some, but this is for your clear understanding. We call this the machine cycle. අපි මේකට කියනවා computer එකේ machine cycle එක කියලා. ඒතකොට මේ machine cycle එකට අනුව තමයි computer එකක් නැත්නම් CPU එකක් වැඩ කරගෙන යන්නේ. In the CPU there are actually we know that 3 components, but for this machine cycle only we consider 2 components. Register එක මොකද කරන්නේ? register වලින් කරන්නේ මේ වැඩේට අදාළ කරන information තියාගෙන අවශ්‍ය වෙලාවට ලබා දෙන එක තමයි register වලින් කරන්නේ. It's just a memory, right? So here the main memory is RAM. අපි සාමාන්‍යයෙන් main memory කියලා refer කරන්නේ RAM එකට. So there are 4 main steps in the computer machine cycle. මේක machine cycle එක කියලා කියන අපි computer එක on කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා මේ cycle එකට තමයි හැම data එකම process කරන්න පටන් ගන්න. So first step is fetch. Second step decode. Third step execute, and the fourth step is store. Fetch, decode, execute, store cycle කියලා මේකට කියනවා. ඒතකොට මේ බලන්නේ අපි කොහොමද computer එක ඇතුලේ මේ කියන instructions process වෙන්නේ කියලා. So those will be processed according to the machine cycle, and machine cycle contain 4 steps. මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ machine cycle එකට අදාළව machine cycle එකේ ඇතුලේ තියෙනවා steps 4ක්. පළවෙනි step එක තමයි fetch, decode, execute, හතරවෙනි එක store. එහෙනම් පළවෙනි දැන් machine එක on කරපු ගමන්ම මෙයා boot වෙච්ච ගමන්ම වෙන පළවෙනි වැඩේ මොකක්ද? මෙයා memory එකේ තියෙන පළවෙනි instruction එක කියවලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ instruction එක control unit එකෙන් දරුවනේ මෙතන චූටි දෙයක් වෙනස් වෙන්න ඕනි. මම හදන්නම් note එකේ. This should be control unit. This is control, not ALU, right? It's my mistake. This is control unit. This is arithmetic and logic unit, right? So control unit will read the instructions from the memory. Memory के मेरे instructions කියවලා අරගෙන මෙයා ඒක decode කරනවා. Decode කරනවා කියලා කියන්නේ convert කරනවා ALU එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහකට. Second step එක. ඊට පස්සේ ALU එකෙන් මේක execute කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා.
right okay so ඉතින් මෙහෙම තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි හිතමු තව ටිකක් පැහැදිලි කරොත් එහෙම අපි දන්නවා දැන් මේ ටික වැඩ කරන්නේ clock pulse වලට නේද? clock pulse එක කියලා කියන්නේ තප්පරයකින් බිලියන 5කින් එකක් විතර කුඩා ප්‍රමාණයක්. මම මේක 1 2 3 කියලා දැම්මොත් time එක මේ දාන්නේ clock pulse ප්‍රමාණය. මේ හරි එතකොට ලාරෝනේ මෙහෙමයි මම ඒ ටික දාන්න 1 2 3 කියලා මේ දාන්නේ clock pulses එක කියලා කියන්නේ අපි තප්පරෙන් බිලියන 5කින් එකක් විතර ප්‍රමාණයක් හරිද මේ 1 2 3 කියලා දාන්න එහෙනම් එතකොට පළවෙනි ස්ටෙප් එක මැෂින් සයිකල් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි fetch decode execute store මේ තමයි වැඩ ටික. එතකොට හිතන්න RAM එකේ තියෙනවා කියලා instructions කීපයක් A B C D E F කියලා instructions මෙහෙම instruction set එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ RAM එකේ මොනවා හරි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න යන program එක හරියට තේරුම් ගන්න මේ ටික RAM එකේ ක්‍රියාත්මක කරන්න යන program එකට අදාළව මේ තමයි තියෙන instructions A B C D E F are the instructions which are to be performed in order to execute a task right මොකක් task එකක් කරන්න තියෙන instructions ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. When we just switch on the computer I mean when it just boot up the first instruction will be read out from the RAM. මේකෙන් මෙයා මේ main memory එකෙන් fetch කරගන්නවා කාවද පළවෙනි instruction එක that is A. In the second clock pulse A will be decoded. ඒ වෙලාවෙම B ව read කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ clock pulse එකේදී execute කවුද A execute වෙනවා. B decode වෙනවා. C fetch read out from the memory. හතරෙන් clock pulse එකේදී එහෙනම් A ව ඒකේ result එක store වෙනවා. B execute වෙනවා. C decode වෙනවා. D ව read කරනවා. In the fifth clock pulse B, the data of B will be stored, C will be executed, D will be decoded, E will be fetched. Similarly, C, store data of C, D is going to be executed, and E, decode. After that, F will be fetched. Now the machine cycle has started. When the point එකට එනකොට machine cycle එක completed. දැන් මේ දිගටම තියෙන instructions අපි machine එක shut down කරනකම් මෙයා මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා මේ 4 steps වලින් fetch decode execute and store fetch කියලා කියන්නේ memory එකේ තියෙන data කියවලා අරගන්නවා decode කියලා කියන්නේ ඒ data convert කරනවා ALU එකට තේරෙන විදිහකට that is decode execute කියලා කියන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා අර logical operations මේකට ඇතුළත් කරනවා then there will be a result that result will be stored in the memory again. So ඒවා යවනවා ඔයාලට තියෙන output devices වලට. එහෙනම් මේ instructions කොහෙන්ද එන්නේ? මේ instructions memory එකට එනවා input device වලින් සහ softwares වලින්. instruction memory එකට load වෙනවා. නම් මෙහෙම තමයි computer එකක් වැඩ කරගෙන යන්නේ. So fetch the control unit request instruction from the memory. Memory again instructions ගන්නවා. Decode instructions are decoded into instruction register. අර කියවන්න පුළුවන් විදිහට මේක convert වෙනවා. Execute this involves the execution of codes as specified by the CPU operations required. එතකොට මෙයාගේ තමයි CPU operations ටික ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි අර කියපු arithmetic and logic operations. Store කියන්නේ results ටික store වෙනවා memory එකේ. හරියට මෙහෙම තමයි CPU එක mount වෙන්නේ motherboard එකට. motherboard එකේ තියෙනවා CPU slot එකක්. This is called CPU slot.
මේ දෙන පොඩි ලොක් එකක් මේ ලොක් එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට ඕපන් කරලා සීප් එක තියලා මේ ලොක් එක වහනවා. මේ උඩින් තියෙන කවර් එක. මේ ලොක් එක උඩට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. So you can just watch videos in YouTube. There are videos because we can't do it practicals today. මේක lid එක ඕපන් කරා CP එක තිබ්බා කියලා CP එක වහනවා. Again we have to mount a cooling fan on top of the CPU because while we run the computer, I mean when the computer we are working on the computer, this will generate some heat. මේක අපේ කම්පියුටර් වැඩ කරන යනකොට මෙයා ගොඩක් රත් වෙනවා. ඒ නිසා මේක කූල් කරන්න කූලින් ෆෑන් එකක් භාවිතා වෙනවා CPU එක ඇතුලේ. So that is all about CPU, Central Processing Unit. Do you have questions, children? හරි අපි ඒක කතා කරේ CPU එක ගැන. ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒක අහන්න? Now you must aware what are the components of CPU, how these components work together to perform a task in the computer. Computer එකේ තියෙන වැඩක් කරන්න මේවා එකට එකතු කරලා වැඩ කරන්න කොහොමද කියන අයිඩියා එක ඔයාලා ගාව දැන් තියෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරේ ඒ ටික. Okay, now we're going to move into next component, that is motherboard. So there's a question, the cooling fan can වැඩ කරනවා නම් computer හොඳ නැද්ද? So I don't get the question correctly, but however cooling fan පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද ඒකට රත් වෙනවා අඩුයි. හැබැයි දැන් තියෙන computers නම් එහෙම ගොඩාක් රත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇතුලේ fans වැඩ කරනවා. cooling fan එකක් තියෙන computer එකට හොඳයි. මොකද රත් වුණාම වෙන්නේ performance අඩු වෙනවා. සමහරලාට ඔයාලට වෙනවා මෙහෙම දෙයක් සමහර computers computer on කරලා චුට්ට වෙලාවකින් off වෙනවා. මම restart වෙනවා. There are laptops also even when we just switch on the computer and from a little time it will restart. That is because the reason may be the cooling fan of the computer is not working. So reason එක වෙන්න පුළුවන් මේ cooling fan එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? CPU එක රත් වෙනවා. එතකොට CPU එකේ ආරක්ෂාවට automatically computer එක off වෙනවා. සමහරවිට ඔයාලගේ තියෙන computer එක on කරලා චුට්ට වෙලාවකින් විනාඩියක් දෙකකින් restart වෙනවා නම් එහෙනම් හේතුව වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ fan එක වැඩ කරන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. හරි. Next motherboard. So motherboard is the main circuit board which hold all the components of the computer and allow them to communicate. motherboard එකෙන් කරන දේ තමයි computer එකේ තියෙන ඔක්කොම components ටික එකට එකතු කරනවා. එකට කරලා ඒගොල්ලන්ට එකට data communicate කරන්න අවස්ථාව හදලා දෙනවා. motherboard එකෙන් කරන්නේ වැඩි. I think you all have seen motherboard. So this is motherboard. මේක තමයි computer එකේ තියෙන ප්‍රධානම මොකක්ද hardware component එක circuit board එක. ඒකට මෙයාට තමයි ඔය අපි කතා කරන හැම device එකක්ම connect වෙන්නේ. හරි. දැන් මේ තමයි CPU slot එක. This is where we're going to mount the CPU. And these are RAM slots. So we can discuss about RAM. RAM එක connect කරන්නේ මෙන්න මේ RAM slots වලට. Again these are PCI slots. එහෙනම් PCI slots කියලා එතකොට අපි external cards connect කරනවා නම් අපි කතා කරා graphic card එකක්, network card එකක්, sound card එකක්. ඒක වගේ දේවල් connect කරනවා නම් මෙන්න මේ PCI slots වලට තමයි connect වෙන්නේ.
Again, this is important. This is the CMOS battery. This is a small battery which keep the power of which provide power to the motherboard when the computer is switch off. Computer එක switch off කරලා තියෙනකොට motherboard එකේ තියෙන functions run වෙන්න ඕන කරන current එක දෙන්නේ මේ CMOS battery එකේ. මෙයා බහැලා නම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් computer එකේ time එක වෙනස් වෙනවා. time එක වෙනස් වෙලා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ CMOS battery එක බහැලා. ඒකට hard disk එක connect කරන්න තියෙනවා මෙයාගේ. මේ තියෙන power connector එක. මෙතන තමයි power connect කරන්නේ. Power supply unit again. Again, these are the chipsets. North bridge and south bridge. මේකට අපි කියනවා chipset එක කියලා. මේකෙන් තමයි data communication එක බලාගන්නේ. මේ computer එකේ නැත්නම් motherboard එකේ එහාට මෙහාට data transfer වෙද්දී. ඊළඟට මේ තියෙන external slots. මේවට තමයි අපි connect කරන්නේ keyboard, mouse, printers, ඊට පස්සේ monitor මේ කියන දේවල් connect කරන්නේ මෙන්න මේ component වලට. So like that, when you just see a motherboard, you must be able to identify these main slots. The main slots වලට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. One is CPU slot එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන PCI slots, RAM slot එක, RAM card එක connect කරන තැන. ඊට power slots, මේ power connect කරන තැන, CMOS battery එක. ඊට පස්සේ chipset එක. තව මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන hard disk connect කරන්න. දැන් නම් එන්නේ නෑ මෙහෙම. දැන් තියෙන SATA port එකක්. We'll see those. ඒතර මේ තමයි අපි කතා කරපු අර external slots. මේකේ important මේවා තමයි එකක් මේවා නම් දැන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි ඉගෙන ගමු. මේ තමයි mouse එක connect කරන PS2 slot එක. මේ keyboard එක connect කරන slot එක. Again, HDMI port. So these HDMI ports are available now in every computer. We can connect multimedia, this HDMI port. And this one is the VGA port. This is where we're going to connect the monitor. We මෙතනට monitor එක connect කරන්න මෙන්න මේ port එකට මේකට කියනවා VGA port එක කියලා. ඒතර මේ තියෙන USB ports. USB මේ තමයි LAN port එක නැත්නම් අපි කියනවා RJ45 port එක නැත්නම් network port එක කියලා. So now USB 2 and now USB 3 technology is there. මේ තියෙන sound ports. මේ තමයි line out කියලා කියන්නේ speaker port එක. Mic in එක. And line in. So these are the main three sound ports. Line in කියලා කියන්නේ අපි external sound devices එක connect කරනවා නම් මෙතෙන්ට තමයි connect කරන්නේ. මෙතෙන්ට තමයි speakers connect කරන්නේ. මෙතෙන්ට තමයි microphone එක connect කරනවා නම් connect කරන්නේ. මේ තමයි motherboard එකේ තියෙන external slots. මේකට අපි කියන්නේ external slots. නැත්නම් ports. හරි. නම් ඔයාලට උතර පුළුවන් වෙනවනේ motherboard එකක් දැක්කම මේ කියන දේවල් අඳුර ගන්න motherboard එකේ. Excuse me sir. ඔව්. අර VG එක ලැප් එකේ නැත්තම් සර් මේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඔව් ඒකට තමයි HDMI port එක තියෙන්නේ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන අලුත් කම්පියුටර්ස් වල මේ VGA port එක එන්නේ නැහැ. ඒකෙදි මෙන්න මේ HDMI port එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ projectors නැත්නම් monitors connect කරගන්න external. HDMI. මේ දෙකේ වෙනස තමයි VGA port එකට පුළුවන් transmit කරන්න only visuals. Graphics. Video graphic adapter. My VGA කියලා කියන්නේ. In HDMI multimedia, that means this can output both sound and visuals. මෙයාට graphic උත් පුළුවන් sounds උත් පුළුවන් output කරන්න එකපාරට. ඒ නිසා අලුත් computers වල එන්නේ මේ HDMI port එක විතරයි දැන්. VGA port එක දැන් ඉවත් වෙගෙන යනවා.
Okay. Next, this is again motherboard. Right. Now you must be able to identify the relevant ports here, right? Okay. Okay, you can reply in chat now. Chat take reply karan puluwan. Right, everyone. This one, this is. You can talk or you can reply in chat, right? So what is this port, children? Everyone, you can reply in chat, right? Please reply in chat. We're going to identify each port in this motherboard now. So everyone, what is this port? This is. Yes, everyone, this is called CPU slot or CPU socket. We are going to connect the CPU here. And these are so these are RAM slots or memory slots, right? RAM ports, yes. So in this motherboard, we can connect 4 RAM cards. There are 4 RAM slots available. Again, these ones, these are called as PCI slots. Yes, PCI in. For these PCI slots, we're going to connect external VGA cards, sound cards, and network cards. අපිට motherboard එක අපි enhance කරගන්නවා නම් sound, enhance කරගන්නවා නම් video. ඒතර ඊට අදාළ external cards අපි join කරන්නේ මේ PCI slots වලට. හරි. දරුවනේ මෙන්න මේවට අපි කියනවා SATA ports කියලා. These ones, SATA. SATA port. So we're going to connect the hard disk into this SATA port. Hard disk එක තමයි connect කරන්නේ මෙන්න මේ SATA ports වලට. Again, here also a port. This also can be used to connect hard disk. So in earlier technologies, there is a separate cable for this hard disk. In earlier times, we use these ports to connect hard disk also. But the newest technology is SATA. This is called IDE slot. IDE slot එකක් කියලා. So IDE cable is somewhat different. The data reading and writing speed is low. Therefore, these IDE slots are not in use now. Right. Similarly, everyone, there will be a cooling fan for this CPU slot also. මේ CPU slot එක උඩින් තව cooling fan එකකුත් ළමයි connect කරනවා මේකට ලොකු එකක්. හරි. මෙයාට කියන මොකක් කියලාද? cooling fan එකක් තියෙන. ඒක ඇතුලේ තමයි chip එක තියෙන්නේ. මෙයා රත් වෙන නිසා cooling fan එකක් එන්නේ. This is North Bridge chipset. This is South Bridge chipset. Right. This is, what is this? මේ මොකද ළමයි? මේකට කියනවා CMOS battery කියලා. ඒත් මෙයා තමයි ඕන කරන data තියාගන්න. Right. Then this slot, මේක මොකක්ද? This is to connect the power supply.
Right. Now here, these are PS2 keyboard and this is key mouse, this is keyboard. Again, this is USB and sound. So we're going to connect microphone, speaker, and lining, right? Any other sound device is sound input. And again, these are USB, and this is the network port. We call that RJ45 connector port. Network port. මෙතන තමයි network cable එක අපි connect කරන්නේ. And normally this will be the ROM chip, so we're going to learn about ROM later. Okay, so these are the main components of a computer motherboard. See, we're going to connect all the other peripheral devices into this motherboard. So motherboard එක ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තැන් වල තියෙනවා පොඩි lines, copper lines, right? See, මේ lines ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතෙන්ටත් connect කරන lines ගොඩාක් තියෙනවා. So these lines are called as buses. මේ lines වලට කියනවා bus කියලා. ඒතකොට මෙහෙම තමයි මේ ටික connect වෙන්නේ. memory bus කියන්නේ memory එකෙන් ඉඳගෙන lines. ඊට පස්සේ අනිත් graphic adapters, hard disk, CPU, PCI cards, right? මේ විදිහට තමයි මේවා connect මේ north bridge and south bridge වලින් කරන්නේ මේ communication එක හදලා දෙන එක. මේවා අතර communication එක coordinate කරන එක. හරිද? Right. So these are the buses. There are 3 buses: address bus, data bus, and control bus. මෙහෙම bus තියෙනවා 3ක්. address bus එකෙන් කරන්නේ data address යවන එක, data bus එකෙන් data, control bus එකෙන් control signal. So this is how it happens. අපි හිතමු මෙහෙම මේ තියෙන RAM එක කියලා. ඔයාලා දන්නවා RAM එකේ තියෙන memory cells. මේ memory cells වලට තියෙන address එක. මේක ටිකක් දිග number එකක්, ලොකු number එකක් තියෙන address එකක්. අපි සරලව ගත්තොත් මම කියන්නම් මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ අපි හිතමු 100 101 102 කොහොම තියනවා කියලා. මේ පැත්තට මම කියන්නම් 500 501 මේ numbers. අපි ගා මෙතන තියෙනවා මොකක් හරි data එකක්. මේ අපි හිතමු මේ cell එකේ කියලා. මේ cell එකේ තියෙනවා data එකක්. එහෙම data එකක් store වෙලා තියෙනවා. Now what is the memory address of this cell? මෙන්න මේ cell එකේ තියෙන්නේ. මේ cell එකේ memory address එක තමයි මොකක්ද? 101යි 502. This is the address. Now for ease of our reference, I'll use some data here, right? මම නිකන් data එක මෙතන ලියන්නම්. එක බිංදුව වලින් තමයි තියෙන්නේ. මම data එක ලියන්නම් ABC AB කියලා. This is the data, right? This will be stored in machine language. 1 and 0 වලින් තමයි මේක store වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් CPU එකට වැඩ කරනකොට ඊළඟට ඕන වෙන instruction එක කියලා අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ. Then what will happen? In the control bus, CPU, the control unit will send a control command. That is read. මෙයා දැන් මේ control bus එකේ එවනවා command එකක් read කියලා. Read. Again, in the address bus, it will send the location 101 502. This is the address. It will be converted to binary code and that binary code will be sent, right? So මේක මේ ඉලක්කම් අකුරු වලින් එන්නේ නැහැ. මේවා තුළ යන්නේ හැමතිස්සෙම digital signal එකක්. හරිද?
එහෙනම් මෙන්න මේ සිග්නල් එක එනවා මේ පැත්තට. ඒ අස්සෙම control bus එක එනවා control signal එක. එහෙනම් එන්නේ 101යි 502 තියෙන එක read කරන්න කියලා. Then the value is AB. So in the data bus, this data will be sent. මේ data bus එකේ එනවා මේ data එක CPU එකට යනවා. So that is why there are three different buses. One to keep the addresses, transmit the addresses. The other one to transmit control signals. And the other bus is to transmit data. එක බස් එක data යවන්න. ඒක අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. අපි දුන්න දැන් මේක process කරා කියලා. මේක process කරලා ඊළඟට ඒකෙන් එනවා result එක. මේ ගියපු instruction data process කරාට පස්සේ result එකක් තියෙනවා. මේ result එක මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් result එක store කරන්න ඕනේ මේ cell එකේ. Then in the address bus that will send the memory location. So that is 101501. That's the memory location that will be sent here. In the data bus, there will be a data. අර process කරපුවාම හැදුණු data එකක් තියෙනවා මොකක් හරි information එක. ඒක යනවා data bus එකේ. Again in the control bus there will be a command write. Write කියන command එක control bus එකේ යනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ data එක මෙන්න මෙතන write වෙනවා, ලිය වෙනවා. So like that address, data and control commands will be sent or transmitted in the motherboard separately. එකිනෙකට වෙනස් විදිහට තමයි මෙන්න මේ data සහ මේවා motherboard එක තුළ යවන්න. එකට භාවිතා කරනවා bus වර්ග තුනක්. හරි. එතකොට ඒ තමයි motherboard එක සම්බන්ධව. Right, now we can discuss about input devices briefly. So these things are you already know. So one is the keyboard, right? So normally in keyboards we have 104 keys. In the keyboard we have 104 keys, and in some cases we have several indicators, LED indicators like caps lock, number lock, like that. So this is a image of a keyboard. So you can see these are called as function keys. Keyboard එක මේවට කියනවා function keys, F keys. So this function, the performance of this key will be differ from each software. ඒතර එක software එකෙන් software එකට මේ function එකෙන් function key එකෙන් වෙන වැඩේ වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය Windows වලදී වගේ F2 භාවිතා වෙනවා rename කරන්න. හැබැයි සමහර වෙන software එකකදී ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේවට කියනවා control keys කියලා. So the control keys are page up, page down, end, right? Insert, home. So those are control keys. Again, the functionality of those keys also differ from software to software. Normally, page down, page up means to scroll up and scroll down. Home key. අපි ඉන්න ඕන තැනක ඉඳන් පළවෙනි තැනට එන්න. පළවෙනි පේලිය පළවෙනි තැනට එන්න. Home key එක පාවිච්චි කරනවා. පේලිය එක අවසානට යන්න. end key එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ functions තියෙනවා මේවට. ඒවට තමයි control keys. This is the numerical pad, arrow keys, and these are common keys, letters, characters, and this is control key, Windows key, and Alt key. All these things are control keys. Again, tab, escape, right? There are different functions for each key. මෙහෙම keyboard එකේ key areas තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හඳුනා ගන්න. Again children, this is called as SWERTY keyboard layout. Right, මේ keyboard format එක දරුවනේ කියන්නේ පළවෙනි keys වලින් QWERTY. මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි මේ keyboard එක format එක ගැන කතා කරන්නේ. පළවෙනි keys ටික. So normally this is the most common keyboard, but there are different other keyboards as well.
සමහර වෙනස් keyboards උත් භාවිතා වෙනවා. Again keyboards connect කරන්න ඉස්සර භාවිතා වුණා මේ ADB port, AR port, PS2 ports. හැබැයි දැන් භාවිතා වෙන්නේ USB and mini USB ports. Then mouse. In mouse there are 3 buttons, right? Mouse එකේ buttons 3ක් තියෙනවා. This is left, right, and this scroll wheel. Scroll wheel කියලා කියනවා මේකත් බටන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි left එක පාවිච්චි කරන point එක විදිහට මොකක් හරි click කරලා point කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ right එක options menu එකක් ගන්න ඕනම තැනක තව කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා බලන්න අපිට option menu එක ගන්න පාවිච්චි කරන right key එක. scroll wheel එක පාවිච්චි කරනවා scroll කරන්න උඩ පහළ යන්න සහ සමහර software වලදී මේකට විවිධ functions තියෙනවා. Excuse me, sir. ඔව්. මේ කීබෝඩ් එක ගැන සර් වෙනම විස්තර කරන මේ ලෙසන් එකක් තියෙනවද? නෑ keyboard එක ගැන අපි කතා කරන්නේ තමයි. ඔව්. හරි. Again mouse එකෙන් අපි කරන වැඩ කීපයක් තියෙනවා. එකක් pointing. So if I just click somewhere, that is pointing. We can move the mouse cursor. That is what I am doing now. We can move the mouse cursor. මේ cursor එක කියලා අපි යන mouse එකේ point එකට. Open and execute programs. Execute programs. It was select. අපිට පුළුවන් මෙහෙම select කරන්න. This is what I am doing, selecting. Drag and drop. Drag and drop කියලා කියන්නේ අපිට click කරලා අරන් ගිහලා දාන්න පුළුවන්. තියන්න පුළුවන් තැන් වලින්. That is drag and drop. Hover. මේ mouse point එක උඩින් අරන් යනකොට වෙනස් වෙනවා. That is moving the cursor over an object. Hover effect. Scroll means we can scroll down page. ඔකට උඩ පහළ ගෙනියන්න පුළුවන්. page එක අපි එකට කියනවා scroll කරනවා කියලා. මේ තමයි mouse එකෙන් කරන ප්‍රධාන වැඩ ටික. සර් කර්සර් එක මේ එක කියන්නේ එක තැනක තිබ්බහම එක දිගට වැඩ කරන්නේ මොකද ඔටෝ? එහෙනම් mouse එකේ මොකක් හරි damage එකක්, physical damage එකක්. cursor එක එහෙම තිබ්බම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි mouse එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගහනකොට එක අකුරක් ගහනකොට ඊට පස්සේ දිගටම ඔටෝ යනවා මේ නොනවත්වාම. එහෙනම් keyboard එක damage වෙලා ඇත්තේ. ඒ keys මේකේ තියෙන keyboard එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි rubber bush එකක්. ඒත් ඇත්තටම keyboard එක වැඩ කරන්න මෙන්න මෙහෙම. keyboard එකේ අපි ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා conducting layers දෙකක්. මෙහෙම එක conducting layer එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා plastic layer එකක්. මේ plastic layer එකේ තියෙනවා සිදුරක්. මේ තමයි conducting layer එක. මේ තමයි plastic layer එක. Right. So this is in red color, it's a conducting layer. The below one is also a conducting layer, and this is the key. මෙහෙම key එක තියෙනවා. ඒ අකුර කියලා.
ඊට මෙතනින් මෙහෙම රබර් බුෂ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පහළින්. එතකොට වෙන්නේ මේ කී එක අපි ප්‍රෙස් කරාම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ කී එක ප්‍රෙස් කරාම මෙයා ගිහිල්ලා මේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එක. ඒකේ මැද සිදුරක් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් එකේ. මේ යට කන්ඩක්ටින් ලේයර් එක. ඊට පස්සේ වෙන එක ප්‍රෙස් කරාම මෙන්න මේක මෙතනින් ප්‍රෙස් වෙලා ඔන්නෝම වදිනවා. මේ තමයි කී එක. මේක මෙතනින් ප්‍රෙස් වෙනවා මෙන්න පහළට. ඊට පස්සේ මේ දෙක ටච් වෙනවා. එතකොට තමයි මේක මැප් එකක් තියෙන්නේ අත්‍තරම control එකේ. there's a map. So that's according to this map the computer will identify which key is pressed. මොන කී එක ප්‍රෙස් කරේ කියලා මෙයා identify කරගන්නවා. මේ රබර් බුෂ් එකෙන් තමයි මේක ආපහු උඩට අපි ප්‍රෙස් කරලා ආපහු උඩට පුෂ් කරනවා. මේක. ආපහු මේ තත්ත්වයට ගේනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට එකම කී එක වැදිලා තියෙන්නේ මේ රබර් බුෂ් එකේ එක්ක ගෙවිලා එහෙම නැත්නම් මේක දූවිලි බැඳලා හිර වෙලා හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් නිසා. ඒතර කී එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ආපහු මේ පොසිෂන් එකට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ. ඒතකොට කීබෝඩ් එක මත ගලවලා සුද්ධ කරලා හරියන්න පුළුවන්. දූවිලි පිහලා වගේ සුද්ධ කරලා හරියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් ඩැමේජ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. පැහැදිලිද කීබෝඩ් එක ගැන? ඔව් සර්. හරි ඊට පස්සේ ටච් පෑඩ් එක සාමාන්‍ය අපි ලැප්ටොප්ස් වල භාවිත කරන ටච් පෑඩ් එක. ටච් පෑඩ් එකෙත් ටච් සෙන්ස් එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ටච් පෑඩ් එක වැඩ කරන්නේ අර විදිහමයි. අපි මේක ටච් කොහෙද යනක ටච් කරොත් එතන පොඩි වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකක් එනවා. ඒ වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකෙන් තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ අපේ ඇඟිල්ල කොහාටද මූව් වෙන්නේ කියන එක. Next scanner. So there are different scanners available. So those are card scanners, drum scanners, handheld scanners, pen scanners. See, all these things, all these scanners, what they do is they will convert a hard copy into a soft copy. අපි කියනවා මේ scanners වලින් කරන්නේ hard copy එකක් soft copy එකට convert කරන වැඩේ කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ අපි ගත්ත print out එකක් නැත්නම් photo එකක් පොතක් මේ ඕනෑම දෙයක් අපි scan එකට දැම්මම scan එකෙන් මේක convert කරනවා මේ අපි ගත්ත photo එක මේක ආයෙ convert කරනවා bit stream එකකට. මෙහෙම bit stream එකට convert කරනවා. ඒකට bits පේලි එකට තමයි convert වෙන්නේ. කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? මේක බෙදනවා පොඩි කොටස් වලට. අපි හරි කලින් කතා කරේ pixels වලට. Pixel is one dot in an image. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මේ image එක හොඳ scan එකක් නම් මේක බෙදනවා මේ පැත්තට කොටු 16000ක් විතර මේ පැත්තට කොටු 4000ක් විතර එහෙම image size එක ගන්නවා බෙදා ගන්නවා. ඒතර කොටු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට quality එක වැඩි. චුටි කොටු වලට බෙදනවා මම. This is going to divide into very small parts. One dot, small dots actually. One dot is called as a pixel. The dot is a pixel. So the color of each pixel going to be converted into this binary format according to the given, according to previously discussed codes. අපි අර කලින් කතා කරේ RGB code එක. ඔන්න RGB code එකට දාලා මේ එක dot එකෙන් dot එක convert කරනවා bit 24 ගානේ colors වලට. So this will generate a large bit stream. So we can save that as a soft copy file. මේක අපි නමක් දීලා ෆයිල් එකක් විදිහට save කරනවා in the computer. So all these scanners do the same thing. They convert these hard copies into a bit stream, a soft copy file. Soft file. අපි මේකට කියන soft file එකක් කියලා. මේකට කියන hard file එකක් කියලා. hard file එකක් කියලා කියන්නේ print out එකක් හරි අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් විදිහේ එකක්. soft file එකක් කියලා කියන්නේ computer එකේ store වෙන file එකක්. එහෙනම් scanners වලින් කරන දේ තමයි මොකක්ද? මේ තියෙන images convert කරලා computer එකේ image එකක් විදිහට save කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. So they convert it to a digital signal.
it reads an image and convert that to a digital signal. Card scanner කියලා කියන්නේ මේ card scanner එකෙන් පුළුවන් අපේ ආවේ තියෙන්නේ මොනවද මේ business card. දැන් business card එක scan කරපුවා එයාට පුළුවන් identify කරන්න ඒකේ තියෙන නම, phone number එක, address එක මේ දේවල් identify කරලා වෙනම different file එකක් හදන්න පුළුවන්. Drum scanners. මේවා ටිකක් large scale scanners ලොකු images scan කරන තමයි drum scanners පාවිච්චි කරන්නේ. Handheld scanners කියලා අපි කියනවා මෙවුවා. Barcode readers වගේ ඒවා. Handheld scanners. Pen scanners. මේ වගේ තියෙන පොතක් අපිට scan කරනවා නම් අරින් පොතක් scan කරන්න පුළුවන්. Sheet fed scanners. ඒ කියලා කියන්නේ මේක අපිට කොලයක් දාපුවම කොලේ scan ලා එළියට එනවා. මේක එක මේ files. සර් ඔව්. pen scan එක ගැන චුට්ටක් ඒ කියන්නේ සර් අපිට මේ පොතක තියෙන දෙයක් ස්කෑන් කරලා ගන්න පුළුවන් දෙයකින් ඔව් ඔව් ඒක හරියම කියන්නේ කුඩා scan එක. that is why it's called as pen scanner. මේක පෑනක් වගේ කුඩායි. ඒ නිසා තමයි pen scan කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට මෙහෙම තියෙන print out එකක් ගත්තොත් ඒකේ වාක්‍යයක් දිගේ මේක අපි අරන් යනකොට ඒ වාක්‍ය read කරලා ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ. right next one light pen. light pen භාවිතා වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට CRT monitors එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ monitor එකට පුළුවන් monitor එක screen එකට පුළුවන් මේකේ මේ light එක identify කරන්න. So that also can be identified as a input device. Then digital camera අපිට photos අරගෙන වෙනමම computer input කරන්න පුළුවන්. Again web camera. So these cameras are used for online conferencing. This kind of video lectures, right? If I switch on my web camera, we can see my image, right? So to use a web camera, always the web camera has to be connected to the computer. Digital camera is different, right? Digital camera එක ගත්තම අපිට මේක ඕන තරම් අරන් ගිහිල්ලා photos අරගෙන ආවිල්ලා computer connect කරන්න පුළුවන්. පස්සේ input කරන්න පුළුවන්. හැබැයි web camera එකක් එහෙම බෑ. web camera එකක් හැමතිස්සෙම computer connect කරලම තියාගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි එයා වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට භාවිතා වෙන්නේ මොකටද? video conferencing වලට. Next CCTV camera is also there. So it is another input device to the computers, CCTV cameras. Then touch screen. Touch screen එකත් අපි ගන්න input device එකක් විදියට. මොකද අපි screen එකේ පේන දේ input එක තමයි ඒකේ main focus එක. touch screen එකේ. So again, therefore it is considered as a input device. touch screen එකේ හින්දා input device එකක් විදියට තමයි consider කරන්නේ. Right, children, there are 3 types of touch screens available, 3 technologies in touch screens. One is capacitive touch screens. Technologies තුනක් භාවිත වෙනවා දරුවනේ. එතකොට capacitive touch screen එක තමයි අපි එක වර්ගයකට කියන්නේ. So in this capacitive touch screens, we have to press the screen. So then amount of electronic charge will be sent through our body. Then there will be a voltage drop there. අපි මෙහෙම ටච් කරපු තැනින් ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් නැත්නම් කරන්ට් එකක් අපේ ඇඟ හරහා අර්ත් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන voltage drop එකක් ඇති වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුවක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි අඳුරගන්නේ ටච් කරපු තැන විදියට. In this capacitive touch screens, these capacitive touch screens are very sensitive. මේවා ගොඩක් sensitive. අනිත් වඩා. So small amount of electronic charge is drawn from the point of contact to the indicator where you touch in the screen. එතකොට මේ capacitive touch screens තමයි තියෙන්නේ අපේ mobile phone වල එහෙම. භාවිතා වෙන්නේ capacitive touch screen.
දුර මේ වගේ මේවා භාවිත වෙන ගොඩක් වෙලාවට soft devices එක. The other one is resistive touch screens. See, you have to press the screen. So printers වල, AC machines වල, industry machines වල වගේ භාවිත වෙන්නේ resistive touch screens. ඒ මොකද සමහරට මේවා භාවිත වෙන hard devices එක. Industries වල, machines වල. ඔයාලා දැකලාද printers වල එහෙම තියෙන touch screen එක පොඩ්ඩක් press කරන්න ඕනේ. Those are resistive touch screens. ඒ මොකද මේවා සමහරවිට දූවිලි තියෙන තැන් වල we gonna use them in dusty areas. In that case, capacitive touch screens may not work. So මේවා ගොඩක් sensitive. අපි නිකන් ping එක තියපු ගමන් ඒක හරහා electronic current එකක් අපිට ඇඟ හරහා pass වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේවා භාවිත කරන dust එක වගේ අඩු තැන් වල. මේවා භාවිත කරනවා hard use devices වල. හොඳට වැඩ ගන්න machines වල භාවිත වෙනවා resistive touch screen. ඒතර මේකෙදි වෙන්නේ නැත්තම current එකක් generate වෙනවා. මෙතන touch වෙලා මේ conductive layers දෙක touch වෙනවා. ඒතකොට current එක generate වෙනවා. Capacitive වලදී වෙන්නේ current එකක් loss වෙනවා. Those are the technologies. Again, acoustic waves. මේක ගොඩක් sensitive. මේකත් ගොඩක් වෙලාවට mobile phones ඊට පස්සේ smart boards වගේ පාවිච්චි වෙනවා. මේකේ තියෙන පොඩි signal එකක් හැමතිස්සෙම generate වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා අපි touch කරන තැනදී. මේවා ගොඩක් sensitive. ගොඩක් advanced අනිත් දෙකටම වඩා. අර හරිම sensitive touch එකක් ඕන වෙන තැන්වලදී භාවිත වෙනවා. වැඩි භාවිත වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් භාවිත වෙන්නේ capacitive touch screens mobile phone වල tabs වල. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා resistive touch screens භාවිත වෙනවා industry එකේදී. Right, children, then magnetic card readers. I think you have seen those in supermarkets. To read our credit cards, they use these magnetic card readers. Then this is graphic tablet. So I also use one graphic tablet to write the things in the screen. So this is, I'm doing these things using a graphic tablet. So if I want to draw something, right? I'm using a graphic tablet, right? මේ වගේ tablet එකකින් තමයි මේ වැඩේ මම කරන්නේ. It's an input device. So normally these are used in computer graphics designing. Then children, microphone to input sound. And there are some advanced technologies used in input devices. In future input devices will work on voice recognition. Right? Voice is taken as a command. So microphone is the basic device actually. Microphone again තමයි input එක යන්නේ, but these are some concepts. Other than controlling a computer using a keyboard and mouse, you can control it using your voice. ඇත්තටම කතාව mic එකකින් අතුලට යන එක තමයි process වෙන්නේ. හැබැයි technology එක වෙනස්. ඔයාලට පුළුවන් voice commands වලින් කතා කරලා device එකක් control කරන්න. So AI based assistants are there. Even in your mobile phone, smartphones also there is AI assistant. ඔයාලට mobile phone එකක් වුණත් පුළුවන් මේ voice recognition වලින් activate කරලා වැඩ කරන්න. ඒතර අපි නම කියපුවම call එකක් යන්න හදන්න පුළුවන්. ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා AI artificial intelligence applications. Voice recognition. And after that, children, gesture acquisition technologies. Gesture, අපේ movements, hand movements, ඊට පස්සේ හැසිරෙන විදිය මේවා identify කරන්න පුළුවන් technologies තියෙනවා. Those things are also taken as inputs. So there are different sensors. Through these sensors, these inputs are taken. So මේ තියෙන movie එකක් පළවෙනි එක movie එකක් shoot කරනකොට මේ Lord of the Ring වල movie එකක්. Then eye movements also can be captured as an input. අපිට අපේ eye movements වලින් inputs දෙන්න පුළුවන්. Thermal indicators. So මේ පුද්ගලයාගේ movement එක input එකක් විදිහට ගන්නවා. මෙයා ඇවිදිනොත් එක විදියක්, හිටගත්තොත් තව විදියක්. ඒ වගේ මේ ගන්නේ thermal input එකක්. මේ body heat එක තමයි input එක විදිහට ගන්නෙ.
Again, this is a camera which identify the movements of a human and take them as inputs, motion inputs කියලා අපි කියනවා. කියන්නේ අපි මේ කැමරා ඉස්සරහින් අත move කරන විදිහ අනුව එයාට ඒක ගන්න පුළුවන් input එකක් විදියට. Then glasses are there. Different passive glasses and active glasses, right? So මේවත් inputs විදියට පාවිච්චි කරනවා. අපේ අතේ movement එක අඳුර ගන්න මේ gloves පාවිච්චි කරනවා. See, so examples are given here. We call this gesture recognition. මේකට වෙන gesture recognition එකක් කියලා. So glove controllers තියෙනවා. ඒවා තමයි අපි අර උඩ රූපේ දැක්කේ. The vision based input තමයි අපි මෙතන බැලුවේ මේ තියෙන vision based input මේ කැමරාවක් එක්ක එන්නේ. මේවා glove වලින් control වෙන ඒවා. Motion එක, gesture එක. Thermal image මේ තමයි thermal image sensor එක. එතකොට අපේ body එක අඳුර ගන්නවා thermal එකෙන් අපේ body heat එකෙන් ඊට පස්සේ ඒකේ movements වලට අදාළව movement එක ගන්නවා input එකක් විදියට. Again, depth sensing is there. So it was launched in 1980. Glove එකකින් තමයි මේ ඉස්සලාම මේ gesture recognition කියන එක ආවේ. ඒතකොට දැන් ඉස්සර අනාගතයේදී මේ gesture recognition කියන එක ගොඩක් වෙලාවට improve වෙනවා. අපිට eye movement එකකින් ඊට පස්සේ නැත්නම් අපේ hand movement එකකින් මුකුත් අල්ලන්නේ touch කරන්නේ නැතුව computers control කරන්න පුළුවන් වෙනවා. We may able to control computers without the hand movement, without just touching the input devices or the keyboard mouse, using just a movement of a hand or movement of eye. We can control the computer devices in future. Again, brain controlled inputs also there. So while playing games, these brain control inputs are used. So EEG sensor is there, and just by thinking, we can control some elements of a computer. Brain signal identification. It is a newest technology in input devices. Always අපි මොලෙන් හිතන දේවල් අනුව අපිට ගේම්ස් ගහන්න ඒ වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සෙන්සර්ස් දැන් හදලා තියෙන ඉස්සරහට. ඒතර ඉන්පුට් අපි දන්න කීබෝඩ් මවුස් ඔය කියන දේවල් ටික ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Okay children, so now we're going to stop for today. Do you have any questions to ask? හරි දරුවනේ අපි අදට නවත්තන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? Okay friends, so we can stop for today. අපි ඒතර අද උදේ අද මෙතනින් කියන්නේ අද ඒක අවසන් කරනවා. Okay friends, so have a nice day then. Goodbye. We're gonna end up the session, right? Okay. Thank you everyone. Thank you, sir.